Herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Video. Ich bin mir sicher, ihr habt schon drauf gewartet, aber ich wollte mir die Mühe machen und für euch ein unterhaltsames Video zusammenstellen, das auch Spaß macht anzuschauen. Heute werden wir erfahren, welche 24 von euch ein Päckchen erhalten werden. Solltet ihr nicht dazugehören, bitte seid nicht enttäuscht, freut euch mit den anderen. Auch 2025 wird es für euch in dem einen oder anderen Video was richtig Schönes geben. Kurz noch zum Prozedere. Ich habe versucht, das Ganze so fair wie möglich zu gestalten. Das heißt, ich habe die Türchen nicht chronologisch von 1 bis 24 ausgelost, sondern bunt gemischt per Zufall. Und das gleiche gilt auch für die Kommentare. Da habe ich einen sogenannten Comment-Picker genommen, der per Zufall dann für uns die Gewinnerin rausgesucht hat. Damit habe ich persönlich überhaupt keinen Einfluss auf diese Verlosung. Solltet ihr heute in diesem Video euren Namen lesen, dann schreibt mir bitte eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Videobeschreibung und darauf werde ich dann antworten. Also ich melde mich per Mail bei euch, auf gar keine andere Art und Weise. Das heißt, lasst euch nicht irritieren, wenn irgendjemand einen Kommentar unter einen eurer Kommentare schreibt. Ich bin das dann nicht. Das geht ausschließlich per E-Mail, dann ganz privat. Und auch ich werde sicherstellen, dass niemand anderes versucht, euren Gewinn zu erhaschen. Also nochmal ganz kurz gesagt, lest ihr euren Namen hier bei irgendeinem der Türchen, schreibt mich bitte per E-Mail an. Ich melde mich bei euch. Und bevor es jetzt losgeht, möchte ich mich für eure vielen schönen Kommentare bedanken. Egal, ob ihr jetzt an der Verlosung teilgenommen habt oder nicht. Ihr habt mir mit euren Kommentaren meine Vorweihnachtszeit richtig versüßt. Ganz lieben Dank. Auch mit den Stichworten wart ihr unglaublich kreativ. Großen Respekt. Das war mir ein großer Spaß, das zu lesen. Um das nicht ganz untergehen zu lassen, habe ich alle Kommentare, zumindest von den Gewinnern, rausgesucht, damit wir sie in diesem Video auch genießen können. Und jetzt lasst uns nochmal die Adventszeit gemeinsam Revue passieren mit allen 24 Ergebnissen. Wir schauen rein. Jingle them bells and frolic. Oh, by gosh, some stolly. Eggnog, gin and tonic make Yuletide gay and jolly. Same procedure every year. I just can't get enough. I drink till Rudolph reappears. A toast to him, that red-nosed dear. Jingle them bells and frolic, it's the best day of the year. Come fly with me now, Rudy. I'm loaded.
the hours and minutes till the last week of December. For me the Christmas spirits flow as early as September. It's the best of seasons, come and raise your glass and sing. No need for other reasons. Glory to the newborn King. I drink to Santa and his helpers too. Here's to mistletoes and here's to you. Jingle them bells and frolic, come, let's sing and dance and cheer. It's the best time of the year, the best day of the year. Yes, it is the best day of the year. Hear, hear. Time for all to settle down, leave their worries all behind, take it slowly and unwind, and bring the peace back to a torn and shattered world. Let us share with all a Merry Christmas. Flight and come true for a holiday for me and you. It's the season for all, for the big and the small, for those who are weary and those who came far. Together, keep the winter outside and follow the star shining bright. Time for all to settle down, leave their worries all behind, take it slowly